Kazi zote zinazofanywa kwa bidii huleta faida, ila maneno matupu hupelekea umaskini na hasara tupu. Katika kipindi cha Youth na Bizna, ambapo huwa tunakuletea vijana waliobobea kwenye masuala ya uwekezaji na uzalishaji mali. Leo hii kikiwa ni kipindi chetu cha kwanza kabisa, tumebahatika kukuletea makala haya. Majina yangu ni Joram Dirangu Maina pamoja na mwenzangu. My name is Moke Nyakundi and we are privileged to have aboard our very own Prudence Kinywa, who is the CEO of PK's Eats and BBQ. Prudence, karibu sana kwenye kipindi chetu na tunashukuru kwamba umekuwa mwenyeji wetu na umetukaribisha hapa PK's Eats and BBQ Hotel. Asante sana. Hongera kwa kazi nzuri unayoifanya. Kwa ufupi tuambie majina yako. Majina yangu kamili ni Prudence Wango Kinywa na mimi ni mkaaji wa Kiambu na ambapo nimeweka kazi iko also in Kiambu. Kwa hivyo wewe ni mkazi wa Kiambu? Umezaliwa Kiambu ama ulikuja ukajipata Kiambu? Nilizaliwa Kiambu. Ukalelewa Kiambu? Nikalelewa Kiambu. Kila kitu Kiambu? Shule nikafanyia Kiambu. Naomba tu harusi bado isikuwe tu ni kuolewa Kiambu. Angaa kuwe na mabadiliko kidogo. Angalau niende mahali kwingine. Sasa binti amegonga miaka 30, 25 ama 20 na hapo juu kidogo. 20 na hapo juu kidogo. Najua mabinti sasa kusema miaka inakuwa kibarua kidogo Sasa labda nimwambie Moke akuulize maswali mawili matatu kisha nami urudi upande huu baadaye. Hamna shida kabisa. So Prudence, we're very grateful to have you and we'd love to know you are in the hotel industry, hospitality industry. Yeah. You have a background in this field. Yes, I have a background in this field. My first course was in restaurant and event management at Mo University. I graduated in 2019. Yeah, and I didn't really start activating my studies then, my degree from then. I actually took a 1-year break where I didn't do anything. I wasn't in school, I was not working. And then I decided to go back to school. In the process of going back to school, I already had the background in what I have studied. So I decided to venture first in the events industry. So I started event planning for birthday parties, planning for bridal showers, planning for graduations, and also planning for a wedding, which is upcoming this December. Yeah, my first grand wedding. Yeah, it's coming this December. Thank you. And then now that's the first thing I ventured into, which is events. And now coming to the hotel, which is PK's. It started 4 months ago. We are hitting the 4th month in December. Yeah, so that has been the journey till now. So at this point, when you are getting into the events industry, you were already back to school. Yeah, I was already back to school. So what had you gone back to study? What I had gone back to study is actually a very different course because it involves information system technology. It's about tech. But in that line, as I'm still studying, I can say events is my talent. I am studying about technology, but events is my talent. And since it's something I do effortlessly, I decided I can still go with it. And the good thing about event planning, it's very flexible. Because you just your client tells you what they need, so you plan yourself and deliver to where they want. So as I'm studying, I'm also doing the events one. And come September, I started doing the hotel now. So what made you put up the hotel? This is like a more permanent, stable location. Yeah. Compared to events. Events you're kind of mobile. Yeah. So at what point did you decide I want to have a permanent location, physical location? How you made it a hotel? At what point? Okay, when I was doing the events, we usually also cook for people, and it's also something I love doing, cooking and everything. So when the location where I'm in right now,
there's someone who had the hotel there before, and the person has not been there for almost around 5 months. I have always wanted to start a hotel, but nikijikalisha hivi chini na nijiulize maswali, I used to tell myself I can't run a hotel. Why? It involves many things. Like number one, you're the manager of the hotel when you start. You're the HR person when you start. The mahesabu and everything, you're the one who is doing them yourself. You're doing everything yourself. Alafu, it was also a challenge because unlike events, the hotel you have to pay the rent, which is usually 10,000 a month. So me thinking ninaingia in that industry, just like that, I have to pay this, I have to find where I'll be getting kununua the supplies and everything. Nilikuwa naona I was not ready for this thing. But after doing the events one for almost 1 year and seeing how everything can be possible, I decided why not try this one thing. I have saved up enough and I can at least try. Because one thing I believe in business, you just have to take a forward step mbele na uamue. Ukishaamua you're going to do this and you tell your head, sijaenda kujaribu. This is something I am doing. It's something I am doing. Siendi tu kujaribu hoteli nione vile itanipeleka. Hapana. I have purpose na nimeamua hii ni hoteli ninaanzisha. So I decided hiyo September nikaamka. It was ilikuwa inahitaji some renovations. So I just woke up, went there, found people to do the cleaning and everything. Nikakaa chini, nikafanya mahesabu. I decided this and this is what I need, what and all those things. And so I started it. The first time kuanza, it was actually very amazing and very overwhelming because I was taking a foot nikijua sasa nimeanza the hotel and itakuwa tu, unajua ukianza business unadhanianga unaanza from down kabisa. So me also knew nitaka hapo, no clients, nobody anakuja, so nilikuwa relaxed. My first day kufungua, it was on a Friday and I had I think almost 15 people. Watu wanakuja wakiuliza, do you have tea, do you have this, do you have this, do you have this, do you have this. Then I realized hata sijanunua majani chai. Sijanunua, hata I don't even have sugar. I don't have anything. Yes, the other things I've bought, but sijanunua hizo vitu zote because I simply entered nikijua ninaanza huku chini. Come the next day, watu wakakuja wengi, they ordered a lot of fries, a lot of things and we were not prepared. So tukaweka almost, someone alikuwa anangoja almost 15 minutes kabla apate hiyo kitu yake, what. But I decided not to beat myself up because I am trying. But the challenging part ikakuja. The previous day we want to get prepared. So tumetengeneza almost 2 buckets of viazi. Come the next day kukanyesha. The rain came. Nobody came. Na viazi zikioversevel zitaribika. So that was a loss. But since then tumekuwa tukijipanga. By now we already know days zenye we have many people, so we prepare earlier. Siku zenye kuko hivi na hivi. We know how to plan till now. Hapo ni mwanzo mdogo, kuchonga viazi bucket 2, kisha wateja wamekosa kuja, kuanza na chai, watu wanaulizia chai, hamko mmejipanga kuwaandalia chai muuze. Hebu tueleze kidogo, manake naona PK's Eats and BBQ. Yaani nataka kuamini pia mko katika biashara ya nyama choma. Nayo hapo sasa, baada ya kupambana na hali yako mkianza, ikaja aje sasa ikawa mpaka kuna nyama choma? Mpaka kuna nyama choma. Okay, hiyo ilianza, I take myself kama mtu daring in this industry. So it was on a Sunday. It was on a Sunday actually, and I decided, since I've seen on a Sunday there are people who are coming, and also, you know, the good thing about the hotel industry, you really have to interact with the people who are coming. And so most of them walikuwa wanaulizia nyama choma. I decided on a Sunday, why not start with 10 kg of nyama choma. So for me, I can say the start of nyama choma ilikuwa too daring. I didn't know how it will go. Sikujua vile itaenda, but surprisingly enough, sikulala na nyama. Yote ilienda. Kuanza na ikajibu, siku ikaitika. Tunashukuru Mungu. Huenda labda unasikia tukizungumza kuhusu PK's Eats and BBQ, unaifikiri labda ni banda tu ndogo mahali, lakini nataka tuende upande mwingine. Tumesikia kuhusu mankuli, lakini pia nimeona kuna kidibwi cha kuogelea na sehemu ni pana. Nimeona pia kuna viwanja ambavyo watu wanaweza wakafanyia sherehe zao hapo.
na kuna sehemu za watoto kuchezea. Yaani biashara ilikuwa kuwaje ikapanuka ikawa mpaka hapo, na kwamba hoteli wewe unavyoiendeza hii biashara unaweza kusimamia vyote kwa pamoja, kupanuka kutoka kupika, watu kukula, kuogelea na mambo kama vile sherehe za watu ambao wanataka kufanya sherehe na unawakondesha viwanja. Kwa hiyo zote hazikuanza mara moja. Kuna ile ambayo ilikuja mbele ingine. Na ya kwanza ilikuwa hii kiwanja ambayo inapatiwa watu. Kiwanja kuendelea tukaona kuna watu ambao wanakuja, kwa hivyo wanakuja tu ni kukaa wanakaa, vitu kama hizo. Ndio ikazaa sasa pool, swimming pool. Swimming pool ilipokuja, watu wanakuja wameogelea njaa nini. Watu ni kutoka kwenda kutafuta sijui nini. Ikabidi tu tupate sasa kukuwa na hoteli. Ndio tukaweza kufungua hiyo hoteli. Management kuifanya yote ya hii mahali inahitaji pia wewe ukuwe mtu ambao umejipanga vizuri na umepanga watu wako vizuri kabisa. Juu kama hapa kuna mtu ambaye anasimamia garden, ana make sure garden iko safi, kila kitu iko sawa. Kuna mtu mwingine tofauti anasimamia swimming pool, ku make sure imeoshwa, watu ambao wanaingia wamelipa na kila kitu iko sawa. Hoteli pale pia mimi ndiye nakuanga sana, but kuna mtu ambaye pia ako answerable nikimuuliza swali yoyote. Hiyo inafanya ikuwe rahisi in case of anything, uko na mtu ambaye unaweza enda kuuliza kuhusu jambo. Kwa hivyo management sio ngumu kama umejipanga na kama umepanga watu wako. So basically we can say you are more inclined to case eats and BBQ compared to these other parts of the business. So what has been your biggest challenge when you were starting? This thing really looked me hard. My biggest challenge. Maybe, of course, you will tell us maybe challenges that go in line with the swimming pool or the children's playground or the events ground that are specifically PK eats and foods and BBQ. Sorry, what was your biggest challenge? You said you began 4 months ago. What is that thing that really made you feel like quitting? Okay, what made me feel like quitting ni mahesabu. Nikiingia, I think in the field, I didn't really know how to do mahesabu, like portioning of food, kujua like if I sell this at this amount imeniletea nini. I had a basis on how to do it, but unajua ukienda kwa hoteli kwa ground, it's actually very different. Because what ulikuwa umeandika kwa books, this will go with this, this will go with this, sometimes iendangi hivyo. Unaweza kuwa remove like 1 kg of sugar to do something. In the process, inaanguka chini na mwagika. You know, in your mahesabu hapo na sasa, itakuwa the same na venye ulikuwa umeandika. My biggest problem, I think, ilikuwa side za finances. Sikuwa nimejipanga vizuri sana about the mathematics hizo vitu zote. Balancing all the details and everything. That was my biggest challenge. Yenye ilifika certain day nimekaa hivi gas imeisha. I had to remove like 11,000 pap. Oja prepare. You had bought ulikuwa umenunua mafuta like 2 days ago. Ukikuja the next day unaambiwa hakuna mafuta ya kupika. That's another 4K unaongezea hapo juu. And that was the only one maybe in that time imerudisha kwa account yako. So umedrain kila kitu. I think that was the point where I decided I need to give up on this thing. Like siezani nayo. If there is no money yenye nimebaki nayo, how will it even run? If I need maybe to buy an emergency thing like maybe extra meat and I don't have anything, how will I do it? All those things, timing on when the gas will end and everything. Maybe mafuta, these very expensive things that at times they will just get you off guard. It's true. And will you tell us a bit of how you manage your human resources? How I manage my people? Okay, one thing, we have a work culture in that place, and we also have a strict, we wouldn't call it a policy, but on customer relation. Like the way I have trained my people, once someone walks into that hotel, you need to make them feel comfortable. Like ni kama they have walked in kwa nyumba yao. Make them feel comfortable. Approach them, ask them what they will need and everything. Give them a warm welcome. Vitu kama hizo. So for me, I can say what works best for me and my people, ni hiyo what I've told them about customer relation, treating the customer well, and most importantly,
getting feedback from them. You don't just serve someone alafu uende. Once they are done, approach them, ask them, how did you find the food? Is there a place where you want us to improve? Things like that. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Tunashukuru kwa kuwa umetuchagua na ukatupenda, nasi tunakupenda bure. Endelea kushirikiana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook ni Prayer Cave Youth Church, YouTube Prayer Cave Youth Church, Instagram pia utatupata kama Prayer Cave Youth Church. Naam, Wango. Yes. Back to you again. Sasa hapa nataka nikuulize mambo mawili ama mambo matatu. Kwanza, uko katika biashara. Kweli. Na biashara yenyewe inahudumia Wakenya. Sasa, hebu tuambie, japo kuwa hujakuwa kwenye biashara kwa muda mrefu, ni miezi kama 4 hivi. Umetuambia kuhusu changamoto, ni sawa. Sasa tuje kuhusu kuwajibika kulingana na kanuni za afya na matakwa ya kiserikali. Kuna leseni? Hakuna. Jamaa wamedungwa sindano ya health ama bado hawajadungwa? Labda wametakiwa ama walitakiwa wadungwe chanjo ya corona ama haikuwa ni lazima? Sasa tupeleke hapo sasa. No. Kwa leseni ambayo ni lazima tukue nayo, tuliwajibika na tukachukua leseni. Kwa hivyo leseni tuko nayo, license tuko nayo. Na pia kwa watu ambao nafanya kazi nao, wafanyikazi wangu, sindano wamedungwa. Chanjo ya kwanza ya corona. Na pia kuna document ambayo inahitajika kwa hotel na ni food handlers. Pia hizo food handlers wako nazo. Kwa sababu aside from it kuwa ni something the government needs, I also would want it kwa hoteli yangu. Do you know there are some people ambao hawajaruhusika kufanya kazi kwa mahoteli juu ya condition hii na hii na hii na hii. But hapa aside from serikali kuitisha, mimi mwenyewe nataka hoteli kuwe ni hoteli ambayo inahudumia watu vizuri. Hoteli ambayo hakuna mtu atakuja kukula na atoke kama amegonjeka ama amepata kitu ama amesumbuka tumbo, kitu kama hiyo. Kwa hivyo kwa leseni na food handlers na hayo maneno yote tuko nayo. Kwa hivyo unachangia kukuza uchumi wa taifa. Kabisa. Unaweza mshauri nini kijana ambaye anataka kuwekeza ila hataki kuwajibika kama Mkenya kujenga uchumi wa taifa? Ninaweza mwambia ya kwamba hii nchi ni yetu. Na wakati ambapo unakataa kujenga nchi kwa sababu unaona ni kama huko comfortable ama inakufanya ufanye jambo ambalo hautaki, ni wewe bado unajitenda. Manake nchi ikikuwa kubwa pia wewe unapanda juu kabisa. Kwa hivyo ningemhimiza na nimwambia ya kwamba awajibike kama Mkenya. Na kubali kulipa ushuru. Na kubali kulipa ushuru. Nchi ni yetu na hakuna mahali tunaenda. Nchi ni yetu na tunaijenga pamoja. Tukienda ni ugenini. Tukienda ni ugenini. Ni kweli. Asante. Sasa niambie ama tuelezee, umeajiri kazi watu wangapi, tukizingatia kwamba uko na kampuni mara mbili. Uko na hoteli ambayo inaitwa PK's, that's Prudence Kenywas, Eats and BBQ. Pia uko na kampuni nyingine inaitwa Parties Kenya ambayo pia ni PK. Hizo kampuni zote mbili zimeajiri watu wangapi? Kampuni zote kwa sasa tuko na watu 5. Hapa kwa hoteli nina watu 2 na hiyo nyingine niko na watu 3. Kwa hivyo familia za takriban watu 5 na wewe ni mtu wa 6 wanapata riziki kutoka kwa juhudi zako. Wanapata riziki kutoka hapo. Asante. Labda nikuachie Moke sasa. Akuulize maswali mawili ama matatu. Amazing to know that Prudence Kinywa has played a part in the fight against unemployment in Kenya. At least there are a few people, including yourself, who get their daily bread from your places of work. That is patination
Kenya, Yeah. and PK's Eats and BBQ. So I have heard you guys, of course, talk about taxation, right? Paying your taxes to the government. Now, Prudence as a Christian, let's talk about tithe. Tithe. Yes. Okay. That's one thing I purposed and I promised myself. I always have to tithe. No matter my tithing, unajua ilianza in a very funny way. The moment actually hata niko shule and my parents give me hata 1,000, I have to take 10% kwa Mungu because I was not employed, but this is money nimepata. So even the moment I was starting this business, I even prayed to God and I told him, in as much as I do it, always remind me to always tithe. To always tithe. So when it comes to tithing, I can say I am loyal. Am I supposed to say disciplined tither? I do tithe. Here we go. I do So that's nice to know that you tithe. So as a young person out there who's venturing into business or is in business, it's good to know that in as much as we pay our taxes to the government, you as a Christian, you have an obligation to give your 10%. I was listening to Miles Monroe and it was amazing. He gave me a version of tithing that I had never heard before. He said, tithing is a way that God teaches us management. So if you can manage to tithe 10% of everything you receive, then you can manage everything else in your life. So as a Christian, again, Prudence, there are things, you see, Party Nation Africa, when somebody hears party, there is the definition of party out here, but there is the definition of party as Christians. When somebody hears it's Eats and BBQ, there is the definition of barbecue out there, and there is the definition of BBQ to us as Christians. So have you ever found these limitations of maybe losing business because people want you to do 1, 2, 3, or avoiding to do this or the other at the expense of your business, but because of a Christian, you have to hold yourself? Could you just give us some light on that? Yeah, that happens a lot and a lot of times, like many times. Actually, even when people come for swimming, you are not even allowed to come with alcohol when you're coming to swim. And those who are coming to swim, most of them just approach you and ask you, mkona drinks? And like yeah, tuko nazo, kuna chai, kuna hii na hii. Hapana, namaanisha mkona ma drinks, niko unamaanisha baridi ama nini juu tuko na soda nini. And then finally they tell you, uko na makali. Na assume sijui makali. Like yeah, kuna dawa na inakuanga kali. And then they just tell you, mko na pombe? Naambia hapana, we do not sell that here. And then they ask you, mbona msiuze hapa na vile inaweza kuletea pesa. So what I usually tell them, haina shida if it brings money to people, but me when I was starting these things, I had a vision. Na vision yangu ilikuwa ina include bado, you know, there are Christians who squeeze everywhere you go, it's alcohol. And there are some places you want to go and relax with your kids and you don't find it comfortable staying places kuna people who are taking alcohol. So what my response to them inakuanga, mnaweza sema inaleta pesa, but even me when nimeanza hii siwezi sema ati kuna siku nimelala na vitu zingine kama matawi. It still brings me money. Yeah. So this is what I've started and I pray to God about it, and my purpose ilikuwa kuuza without the alcohol. Aside from people kuuliza hiyo, there are people who approached me wako zile za, hey, place iko na look poa ya swimo. Unajua vile inaweza tengeneza a very good club. Like two people. Naweza tengeneza a very good club, uweke lights huko, wanaona swimo, wait ya pool party huko, uweke sijui nini. And I just look at them and tell them, this is not a club, this is a hotel. Is a hotel. And hata kufanya nini, it will remain to be a hotel. Because that is what I stand with. And I tell them, alcohol, I stand na principles zangu. It doesn't stand with who I am. And it's not what I am selling. My service is selling food and hizo vitu zote. I'm not selling like alcohol and bringing more people to come and indulge in alcoholism, because that is not who I am as a Christian and what I stand for. And of course, alcoholism will give birth to many other things. It's nice to know that as a Christian, you have to keep a stand and you don't actually lose. It's a way God just makes sure that you get something. I was just wondering, do you have someone you're looking up to? In terms of the hotel? Yes, in terms of the hotel industry, your kind of business. Yes, I do, and it's not a very famous hotel or a very famous person. Actually, her name is Chepchikoni. I think you know her. Chepchikoni. She started with very humble backgrounds.
She was cooking kwa ka kitchen kake. And what I love about her, she serves quality food at a very affordable price. Quality food, affordable price. And her places, hata ukizienda kuziona, they're just beautifully furnished and everything. And my purpose pia, as I was doing this thing, my target is not watu wale wako huko juu kabisa for this hotel. I'm targeting people who will come, have a nice meal at an affordable price. And according to my goals and purpose, in align na what she has. I've been to her places. She has very nice food, very nice service at very affordable price. Yeah. So I can say I look up to Chef Chikoni. Wow, that is really nice. Nice to know your story, Prudence. I was just wondering, what would be your parting shot? What would you tell someone who's aspiring to start a hotel business, or somebody who's running a hotel? What would be your parting shot? Yeah. To someone who is planning to start a hotel business or even any other business, what I will tell you is just amka, decide on it. Don't overthink about starting the business. Na bado don't assume, usikose kufikiria kuhusu kwanza hiyo biashara. So if you have the idea and you have the passion and uko na ways of starting it, just start it. Amka, amwe if it's I want to start selling shoes, amka. Enda Gikomba, try with a few, ataka ni 10 samples, sell it. If it's for the hotel, amka, find a location, even if it's a small one, start with it. Learn how the business goes, jua vile inaenda, you'll go as you expand with time. And anyone who might be in the hotel industry, maybe imeenda hivi, imeenda like this, like that, don't give up. It happens. It's part of business. Business is sweet, but it's never a guarantee. But the moment you wake up and push yourself and remember this is what I am working for, I decided on this and I'm the one to build this thing. I'm the one who's driving this car. Don't give up on it. Just keep on pushing and pushing and pushing. And you'll get there someday. And of course, have strategies and have goals which you're going to work towards. Face the camera. Give us your physical location. My physical location is in Kiambu, a very, very nice place called Ngegu, at a very nice renowned place called Napasta Children's Center. And the hotel, when you get there, you'll just see a very, very big board welcoming you. We're written PK's BBQ and PK's Eats and BBQ. Unaguzia uchumi wa nchi. Na hivi leo kwenye magazeti tumeona kwamba KRA inaongeza ushuru kwa bidhaa tofauti tofauti. Huenda hizi bidhaa hufanye biashara na haya makampuni, lakini awali labda KRA iliguzia bidhaa ambazo unatumia kwa sasa. Na hatujui kwa miezi miwili mitatu vile mambo yanavyoendelea ama tunapoelekea, huenda ikawa labda gharama ya kufanya biashara itakuwa imepanda juu sana. Ikiwa kuna mtu anafanya kazi katika serikali leo hii, unaweza mwambia nini? Manake wewe ni kijana mdogo, wewe ni barubaru, umeanza kujituma, na kuna vile ikiwa hivi huenda biashara ikafungwa na tayari una wafanyikazi 5 na tunatarajia wawe kama 10 baada ya miezi mingine 4. Ningewaanzishia na kuambia ya kwamba tunaelewa umuhimu wa kutoa ushuru kabisa kabisa. But pia ningependa kuwahimiza ya kwamba watuelewe pia sisi kama wanabiashara ambao tunaanza na ambao sisi ni vijana. Kwa hivyo hata hiyo mambo ya kushinda wakiongeza wajaribu tu tafadhali. Wabaki pahali pamoja, ama kama lazima ibadilike ikienda chini, isiende juu. Kama lazima change ikue, change iende ikienda chini. Kulipa ushuru tunaelewa na wajue tutalipa, lakini pia hao watusaidie kujikuza, ndio tuendelee pia sisi kukuza nchi yetu. The moment umepandisha juu kabisa alafu mabiashara imeenda chini, pia kwenyu hiyo kulipwa itakuwa bado ni bala na Kenya pia itaanguka. So wakiweza ibaki tu ikiwa tu kawaida. Unaweza kusema kwamba unahisi unanufaika kutoka kwa serikali kulingana na ushuru ambao unalipa? Ninashukuru kwa swali hiyo. Lakini siwezi sema sana.
Siwezi sema sana. Hapo. Kuna 88 hapo. Kuna 88. Kuna 88 hapo. Unahofia kuzungumza zaidi. Kuna 88 hapo. Haya, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Mimi kila mara ukuambia ujana ni maji ya moto, fanya mambo kabla hayajawa baridi. Leo nakwambia tena zaidi, ujana ni moshi, jitume kijana kabla hujapeperushwa na upepo uvumao. Tena ujana ni nishati ya kawi, jitume kabla kawi haijaisha nguvu yake. Hadi wakati mwingine, nimekuwa wako Joram Dirangu Maina. Tumekuwa naye Prudence Wango Kenywa ambaye ni mfanyabiashara kijana anayejituma, hoteli ya PK's Eats and BBQ na pia Party Nation Kenya. Nimekuwa na mwenzangu Moke Nyakundi. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana. Endelea kushare, kulike, kusubscribe pale YouTube Prayer Cave Youth Church, Facebook Prayer Cave Youth Church, Instagram Prayer Cave Youth Church. Barikiwa ushangae.